Hello students, welcome to the lecture series of the subject DWM, that is data warehousing and mining. Today we will look at new chapter, that is classification. In that classification, first we will look at what is classification, why we need this classification, and what are the applications of classification. In simple terms, we will talk about basic concept of classification. Then we will look at two classification algorithm. First one is decision tree induction and second one is Bayes classification methods or Bayes classification algorithm. Then we will look at model evaluation and selection. Okay. So whatever the result of these algorithms, we can compare these models, output of these models, or we can evaluate these models and we can choose the best one. Okay. So let us move forward. So actually looking before actually looking at the classification, first we'll look at the learning types, how the computer learns. Okay. So there are basically two types of learnings. First one is a supervised learning and second one is a unsupervised learning. Okay. So supervised learning, this is also called as a classification. Okay. How this will take place? Okay. So we have some observation or measurements, okay, which accompanied by labels or we can say classes. Okay, so these classes, okay, are used, okay, to predict the future. Okay, these are the labels. Okay, so now first the algorithm is trained with the training instances. These training instances contains the class labels. Okay, so with the help of these training data or instances, or we can say observation or measurements, we will build a model of learning. म्हणजेच काय बेसिकली, तर जो आपल्याकडे काही डेटा आहे त्याच्यापासून आपण काहीतरी शिकणार आणि एक मॉडेल बनवणार. त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय आहे, तर जे काही मॉडेल आहे ते आपण टेस्ट डेटावर चेक करणार की त्याची ॲक्युरेसी किती बरोबर आहे. अँड देन वी विल यूज दॅट मॉडेल for new instances. Okay, so here we have the labels or output in the training and test instances. इथे आपल्याकडे जो काही आपल्याकडे डेटा आहे त्याच्यामध्ये लेबल्स किंवा आउटपुट हे बेसिकली असणारे, त्याचा वापर करून आपण काहीतरी शिकणार किंवा लर्न करणार आणि त्याच्यानंतर जे काही आपण लर्न केलेलं आहे किंवा जे काही आपण मॉडेल डेव्हलप केलेले आहे त्या मॉडेलचा वापर करून आपण नवीन जे काही इन्स्टन्सेस आहेत ज्यांचे लेबल्स किंवा क्लासेस आपल्याला माहीत नाहीये ते आपण या मॉडेलचा वापर करून प्रेडिक्ट करणार. ओके, किंवा त्याचं भाकीत करणार. ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट थिंग, supervised learning. Next is a unsupervised learning. This is also called as a clustering. Okay, so here we do not have class labels. जे आउटपुट काय आहे किंवा कुठच्या क्लासला पर्टिक्युलर जो डेटा आहे तो बिलॉंग करतो अशा प्रकारची इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे नसणार आहे. ओके, सो देर विल बी नो एनी output in this case for the each instance. Okay, so how we then do the learning here? Okay, so here based on the obviously here we have observation and measurements, then we try to find out the similarity and dissimilarity between these observations and measurements and try to cluster the data or we can say observation or measurements. म्हणजे आपण इथे बेसिकली काय करणार आहोत, तर जो काही आपल्याकडे अवेलेबल डेटा आहे, ओके, तो त्या डेटा मधली सिमिलॅरिटी आणि डिसिमिलॅरिटी, साधर्म्य आणि त्यांच्यामधला फरक, ओके, याचा वापर करून आपण बेसिकली काय करणार आहोत, तर वेगवेगळे जे इन्स्टन्सेस आहेत किंवा ऑब्झर्वेशन आहेत त्यांना डिफरन्शिएट करणार आहोत किंवा त्यांना म्हटलं तर क्लस्टरिंग, त्यांना क्लस्टर मध्ये डिवाइड करणार. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल, ओके, हियर वी आर number of dots or number of color pixels
in this particular example. Okay, so how we can differentiate this based on pixel values. Okay, so these cluster belong to red color, this cluster belong to green color pixels, okay, and so on. Okay, so this is how we learn the unsupervised learning. Okay, so there are two types or two ways of learning from computer perspective. Okay, first one is a supervised learning, okay, where we have the class labels and this is called as a classification, and second one is a unsupervised learning where we do not have the class labels. We will find out the similarity and dissimilarity among the observation or measurements, and then we do the clustering. Okay. So now when we talk about prediction problems, there are basically two types of prediction. Prediction म्हणजे काय बेसिकली तर भाकीत करणे किंवा ओळखणे फ्युचर व्हॅल्यू काय असेल किंवा हे जे काही करंट इनपुट आहे त्याच्यासाठी आउटपुट काय असेल. Okay, so there are basically two types. First one is a classification and second is a numeric prediction. Okay, both are basically predictions जे आपण भाकीत करतो इथे, पण त्याचे दोन टाइप आहेत, क्लासिफिकेशन आणि दुसरा आहे प्रिडिक्शन. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन, हियर वी प्रिडिक्ट द categorical class labels. Okay, so output will be discrete or nominal, particular output असणार आहे. Okay, so when we look at this classification we will come to know. Okay, so here we construct a model based on training set and then the class labels and use it for classifying the new data. नवीन डेटा जो आहे तो आपल्याला बेसिकली क्लासिफाय करण्यासाठी याचा वापर होतो. म्हणजे whether this new instance belong to category X or category Y or category Z. Okay, or whatever information we have based on this. Okay, whether particular this transaction is fraudulent or not. Okay, so that kind of things are comes under classification. Okay, so value will be discrete, our output will be discrete. Okay, and second category is numeric prediction. Okay, so here we will have an output of continuous values. Okay, so maybe 1.5, 1.3, 1.2, that kind of thing. Okay, so here we predict the कंटिन्युअस व्हॅल्यू और न्यूमरिक व्हॅल्यू. ओके, म्हणजे न्यूमरिक प्रिडिक्शन मध्ये आपल्याकडे आउटपुट जे आहे ते न्यूमरिक असणार आहे, नंबर असणार आहे, आणि इथे आपल्याकडे डिस्क्रीट किंवा नॉमिनल म्हणजे एखाद्या कॅटेगरी काइंड ऑफ थिंगचं आउटपुट असणार आहे. ओके, सो दीज आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन अँड न्यूमरिक प्रिडिक्शन, or this is sometimes also called as a regression. Okay, now what are the applications of classification? Classification हे कुठे वापरलं जातं? फर्स्ट इज अ क्रेडिट और लोन अप्रुव्हल. जे काही एक्झिस्टिंग कस्टमर्सचा डेटा आहे, ओके, ज्यांना आपण ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड किंवा लोन अप्रूव्ह केलेलं आहे, त्या क्रेडिट कार्डच्या किंवा लोनच्या इन्फॉर्मेशनच्या बेसिसवर एक मॉडेल डेव्हलप केलं जातं आणि त्याचा वापर फ्युचर मध्ये जे येणारे कस्टमर्स आहेत, ओके, त्यांना क्रेडिट कार्ड किंवा लोन द्यायचं की नाही ह्याचा डिसिजन घेण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. सेम थिंग विथ मेडिकल डायग्नोसिस. Whatever the parameters we have related to a patient, based on that, obviously related to tumor. Okay, so here we have to predict whether this tumor is cancerous or benign. Cancerous हा जो ट्यूमर आहे, गाठ आहे, ती कॅन्सरची आहे की नाही हे शोधलं जातं. फ्रॉड डिटेक्शन. ओके, सो जे काही ट्रान्झॅक्शन आहे ते फ्रॉड टाइपचं आहे की नाही बेस्ड ऑन द अदर फॅक्टर्स और अदर attributes. Then web page categorization, which category this web page belongs. Okay, means what, whether this particular web page contains music related information, or this is an educational page, or this is a movie related page, and so on. Okay, so based on the content in that particular page, or we can say metadata, that kind of thing. Okay, we can do the categorization of the web page. Now we will look at the actual classification, how this classification takes place, how we do the model construction, then how we do the validation and testing. Okay, so let us start. Okay,
So first step of classification is model construction, and second step is a model validation. Okay, and obviously third will be model deployment. Okay, so first, model construction, how we construct a model. Okay, so for that purpose, whatever data we have, म्हणजे आपल्याकडे जो काही अवेलेबल डेटा आहे, ऑब्विसली त्याच्यामध्ये काय असणार आहेत, क्लास लेबल्स असणार आहेत. त्याला पहिल्यांदा आपण काय करणार आहोत, दोन पार्ट मध्ये डिवाइड करणार आहोत. फर्स्ट वन इज अ ट्रेनिंग सेट and second part is a test set. Okay, so when we are building a model, we will use the training set. Okay, so normally the rule is 80-20. Okay, so 80% of the data is used for training set and 20% of the data is used for model validation, or we can say testing. Okay, again this rule is not fixed. Okay, depending upon data. Okay, we may change this rule 70-30, 75-25 and so on. Okay, but generally 80-20 rule is used. So based on the training set or training data which contains values for other attribute along with class label, okay, we try to learn or we try to understand the data. Okay, and then we construct a model. Okay, then how this models is represented, this model is represented using decision trees or in the form of rules or in the form of some mathematical formulas. Okay, there are other ways also to represent this model. Basically based on the training set we build a model. Okay, or we can say we try to find out the relationship between attributes and the class label. Okay, so this is done in the model construction, and then next is a model validation and testing. Okay, so here we test the accuracy of our model. Okay, for that purpose we are basically using the test set or test data. Okay, so how this is done basically. Okay, so here we have in the test data we have the class labels. Okay, so actual class labels. Okay, then we with the help of the attribute values of the test data. Okay, we try to find out the what will be the class label, or we try to predict the class label. Okay, and then we try to match that class label with the original class label. इथे बेसिकली आपण काय करणार आहोत, तर जो काही आपल्याकडे ॲट्रिब्यूट्सच्या व्हॅल्यूज आहेत त्याचा वापर करून आपण क्लास लेबल प्रिडिक्ट करायचा प्रयत्न करणार आहे. कशामधल्या, तर टेस्ट डेटा मधला. ओके, आणि त्याच्यानंतर आपण कंपेअर करणार आहोत की जे काही प्रिडिक्ट केलेलं क्लास लेबल आहे आणि ओरिजिनल क्लास लेबल आहे ते बरोबर आहे की चूक आहे. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ व्हॅलिडेशन. ओके, सो त्याचाच वापर बेसिकली कशासाठी केला जातो, तर ॲक्युरसी चेक केली जाते. ओके, सो ऑब्विसली ट्रेनिंग डेटा आणि टेस्ट डेटा हा इंडिपेंडंट असणार आहे, म्हणजे त्याचा वापर दोन्हीकडे सेम डेटा बेसिकली नसणार आहे. ओके, वन्स वी सॅटिस्फाईड विथ द टेस्टिंग रिझल्ट अँड व्हॅलिडेशन, देन वी कॅन डिप्लॉय द मॉडेल. ओके, टू प्रिडिक्ट द or to classify the new data. Okay, so let us look at this. This is our training data. This training data is used for taking the decision related to loan. Okay, means what? Approval of loan is risky or safe. Okay, so for that purpose we have used these three basic attributes. First is the name of the customer, then age, and then income. Based on these three attributes, basically we are taking the decision whether the loan is risky or safe. This is our training data. Okay, so we will try to learn from this training data. Okay, so this classification algorithm will learn from this training data and it will be represented in the form of, in this case, classification rules. How to interpret these rules? If age is equal to youth, mean this attributes value, if age is equal to youth, then loan decision is risky. Okay, so it is very risky to give the loan to the person having age is equal to youth. This is a one rule. Okay, we can have multiple rules. If income is equal to high, then loan decision is
safe. Okay, if a particular person having high income, then we can easily give that person a loan. It is safe. Then third rule is, if age is equal to middle age and income is equal to low, then loan decision is risky. Okay, so there we can have multiple rules, multiple such rules. Okay, so here we have represented the classification with the help of rules. Okay, also we can represent this with the help of decision trees or some kind of formula. Okay, so this is our training data, this is our model, and with the help of this model we learn from this data and we have devised some classification rules. Now next step is test that particular thing. Okay, so here we have separate test data. In test data we have these loan decisions. आपल्याकडे इथे काय लोन डिसिजन्स आहेत. ओके, आणि आपण फक्त काय करणार आहोत तर नेम, एज आणि इन्कम, ओके, याचा वापर करून क्लासिफिकेशन रूल जे काही आहेत आपण प्रिव्हियसली लर्न केलेले त्याचा वापर करून आपण बेसिकली लोन डिसिजन प्रिडिक्ट करणार. आणि देन आपण हा जो काही ओरिजिनल डिसिजन, दिस इज अ ओरिजिनल डिसिजन, अँड नेक्स्ट विथ द हेल्प ऑफ दिस क्लासिफिकेशन रूल्स we get the predicted loan decision. Okay, basically त्या दोघांना आपण compare करणार. Okay, so original loan decision is safe, and if our with the help of this classification rule our output is risky, okay, then there is a mismatch. Okay, so this is basically done with the help of the test data. Once we satisfied with the output, okay, on this test data, then we can use this classification rules on the new data. For example, this is the new data, or this is the data for which we do not have the loan decision, whether this is a risky or safe. Then this data is name of the customer is John Henry, age is middle age, and income is low. Okay, income is low. Then what will be the loan decision? Okay, so our output or classification is risky. Okay, means what? Giving the loan to this particular person having name John Henry, whose age is middle age and income is low, the loan is giving that person loan is risky. Okay, so this is how we use this classification for predicting the class level or predicting the class for new data or unknown data. Okay, so now in the next video we will look at the decision tree induction.